প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক দৃশ্য শ্ৰাব্য অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। স্বয়ংপ্ৰভা DTH চেনেল 20ৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অধ্যয়ন কাৰ্য অধিক মনোগ্ৰাহী আৰু ফলপ্ৰসূ হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন বিষয় সামৰি আমাৰ এই বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটি সজোৱা হৈছে। আহকচোন প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমাৰ আজিৰ খণ্ডটিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। Dear learners, in the second part of our discussion on social change, we have talked about the processes and nature of social change. We have tried to discuss how social change has been understood from the different theoretical perspectives in sociology. Let us now begin the third part of our discussion on social change. In this part, we are going to discuss about the types and forms of social change. Let us first begin our discussion on the types of social change. When we talk about the types of social change, we have to remember that social change has certain attributes. Based upon the different attributes like magnitude, time span, direction, rate of change, so on and so forth, social change can be classified into different types. So let us discuss them one by one. Based on magnitude, social change is classified into large-scale change and small-scale change. The large-scale changes are those changes which leads to the alteration of the entire structure of the society, or it leads to major structural changes. It leads to changes in the social structures of the social institutions. It leads to changes in the prevailing value systems, so on and so forth. So when we are talking about major changes, large scale changes or total transformations of the social structure or the structure of institutions, so on and so forth, it is large scale changes. On the other hand, the small scale changes are those which are very whose impact or whose influence is very minimum, and it leads to minor adjustments, minor changes, or it leads to internal changes, not that total it does not lead to total transformation. It just leads to minor adjustments or minor changes. Those are small scale changes. Now, based on time span, social change is again classified into long-term change and short-term change. We have already discussed that change is a continuous process. Some changes have short-term effects, while some changes that takes a longer period of time, and its effect also lasts for a very long period of time. So based on the time span, we have short-term changes which the impact of which does not last very long. Okay, so the changes takes place in a very short period of time, and its impact also do not last for a very long period of time. So such changes are called short-term changes, and long-term changes are those changes which may take place over a long period of time, which may have taken a long time which might have taken a long time, and its effects are also long lasting. There are some changes which have taken lot of time, and once those changes happen, the effects are also long lasting. These are changes particularly in our value system, in our beliefs. Okay, so those changes takes a longer period of time. But the changes in the material aspect of our culture, if we say, or changes in technology, they are very fast. Today we have this mobile, tomorrow you have another mobile with upgraded versions. Today we have this television, this computer, tomorrow there comes another one with much more added features. So those kind of changes in the material domain, in the material aspect of our life, are short term, and their effects are also they do not last for a very long period of time.
it is those kind of changes occur within a very short period of time, but changes in our values, changes in our belief system, those kind of changes takes place after a long duration of time, and the effect of such changes are also long lasting. So those are long term changes. Now when we talk about changes based on direction, some changes are planned while some changes are unplanned. So take for example the 5 years plan. The 5 years plans in India have been instituted after the attainment of independence, and they are formulated to bring certain desired changes in the society. So those are planned changes. Okay, the government has a vision, the government feels that these things needs to be done for the betterment of the people, for the welfare of the society, and they act accordingly. So, and the change that comes thereafter following this kind of a planned strategy, planned action, that is planned change. While unplanned changes are more or less sudden, it is unseen, it is uncalled for, sometimes it is unexpected. Okay, so these are unplanned changes. There is no strategy or there is no pre-planned action, there is no pre-planned programming that goes behind unplanned changes. They are unplanned, they come up suddenly. Some changes takes a long period of time, while some changes happen within a very short span of time. So depending on the rate or the speed of the change, we call it some as a slow change, some change as rapid change, some change as gradual change. So those changes which takes place very fast, which takes place rapidly, are rapid changes, while those changes which takes place gradually, which takes place after a long period of time, which takes place slowly, are slow changes. Next, another form of change depends upon the location of causes. That means some changes are exogenous while others are endogenous. Now what do you mean by exogenous and endogenous changes? When changes are caused by external factors, when the source is external, certain external factors leads to change within the society, that is exogenous change. But when changes are internal, when it comes up from within the society, from inside the society, those changes are endogenous change. So dear learners, we can classify the different forms or different types of change depending upon its different attributes. If we take the attribute of magnitude, changes can be large scale and changes can be small scale. When we talk about time span, changes may be long-term changes or short-term changes. When we talk about direction, changes can be classified into planned and unplanned changes. Based on the rate of change, it can be social change can be classified as slow and gradual or very rapid and abrupt changes. And when we talk about the location of causes, where is the cause located? Change can be classified into exogenous change and endogenous change. That is, change caused by external factor is exogenous and change caused by internal factor is endogenous. প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকাৰসমূহ ভিন্ন হয়। যদি আমি ইয়াৰ বিস্তৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সামাজিক পৰিৱৰ্তনসমূহ বহুত বৃহতো হ'ব পাৰে, ক্ষুদ্ৰও হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বিস্তৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হয়তো বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে, গোটেই সমাজখনৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে,
আৰু যিসমূহ ক্ষুদ্ৰ পৰিৱৰ্তন সেইসমূহ হৈছে কিছুমান মাইনৰ চেঞ্জেছ, মাইনৰ যিবোৰ এডজাষ্টমেণ্টছ হয় সমাজত, সৰু 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 পৰিৱৰ্তনসমূহক ক্ষুদ্ৰ পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয়। গতিকে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সামাজিক পৰিৱৰ্তন অতি ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে বা অতি ক্ষুদ্ৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও সময়সীমাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয়তো দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব পাৰে বা ক্ষণস্থায়ীও হ'ব পাৰে। সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ এফেক্ট যিটো সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ পিছত সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ যিটো ইম্পেক্ট সেইটো বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে থাকিব পাৰে, বা অন্য কিছুমান পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ এফেক্ট বা তাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে নাথাকে, সেইবোৰ ক্ষণস্থায়ী। আৰু এই ক্ষণস্থায়ী যিসমূহ সামাজিক পৰিৱৰ্তন সেইসমূহ অতি সোনকালে হোৱা সামাজিক পৰিৱৰ্তন, সেই সামাজিক পৰিৱৰ্তনবোৰ হ'বলৈ বেছি সময়ৰো প্ৰয়োজন নহয়। কিন্তু যিবোৰ দীৰ্ঘস্থায়ী, যিবোৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ এফেক্ট দীৰ্ঘস্থায়ী, সেনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াত আমি উদাহৰণস্বৰূপে ল'ব পাৰোঁ যে আজি যদি আমাৰ এটা মোবাইল আছে বা বজাৰত এটা মোবাইল ওলাইছে, তাৰ ঠিক 2-3 মাহৰ পিছতে আপুনি দেখিব এটা আপগ্ৰেডেড ভাৰ্জন, নতুন ফিচাৰ্ছ লৈ আন এটা মোবাইল। ঠিক তেনেদৰে টেলিভিশ্যন, আমাৰ মেটেৰিয়েল কালচাৰৰ যিসমূহ বস্তু, আমাৰ মেটেৰিয়েল ডমেইনৰ বস্তুবাদী যিসমূহ আমাৰ বস্তুবাদী ডমেইনত থকা যিসমূহ বস্তু, সেইসমূহৰ পৰিৱৰ্তন অতি ক্ষীপ্ৰ, অতি দ্ৰুতভাৱে সেইসমূহ পৰিৱৰ্তন হয়। কিন্তু আমাৰ ধাৰণা, আমাৰ বিশ্বাস, আমাৰ চিন্তা, আমাৰ এইসমূহৰ পৰিৱৰ্তন, এই বিশ্বাসৰ, আমাৰ ধাৰণাৰ এইসমূহৰ পৰিৱৰ্তন এটা দীঘলীয়া সময়ৰ অন্ততহে হয়। বহু সময় লাগে আমাৰ বিশ্বাস, আমাৰ ধাৰণাৰ সালসলনি হ'বলৈ, আমাৰ সংস্কৃতিৰ সলনি হ'বলৈ হয়তো আমাৰ বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এইসমূহ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয়, আমাৰ ধাৰণাৰ, আমাৰ বিশ্বাসৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয়, আমাৰ বিলিফ ছিষ্টেমৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয়, তাৰ এফেক্টটো দীঘলীয়া হয়, দীৰ্ঘস্থায়ী হয়। তাৰ যিটো ইম্পেক্ট সেইটোও দীৰ্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যিসমূহ ক্ষীপ্ৰ বা যিসমূহ অতি সোনকালে হোৱা পৰিৱৰ্তন, সেইসমূহৰ এফেক্টটো সিমান দীৰ্ঘস্থায়ী নহয়। কাৰণ আজি এটা যদি পৰিৱৰ্তন হৈছে, 2 দিন পিছত সেইটোৰো এটা আপগ্ৰেডেড ভাৰ্জন ওলাব, সেইটোও আকৌ পৰিৱৰ্তন হ'ব, আৰু তাৰ এফেক্টবিলাকো শ্বৰ্ট টাৰ্ম। ইয়াৰ পিছত পৰিৱৰ্তনক যেতিয়া আমি ইয়াৰ দিশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক্লাছিফাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া পৰিৱৰ্তনক আমি 2 ধৰণে ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে পৰিকল্পিত পৰিৱৰ্তন, আনটো হৈছে অপৰিকল্পিত পৰিৱৰ্তন। পৰিকল্পিত পৰিৱৰ্তন হৈছে যেতিয়া এটা পৰিকল্পনাৰ অন্তত, কিছু পৰিকল্পনা, কিছু চিন্তাধাৰা, কিছু প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত আমি বিচৰা ধৰণে কিছুমান পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হয়, সেইসমূহ হৈছে পৰিকল্পিত। আমি তাৰ বাবে প্লেন কৰিছোঁ, আমি ষ্ট্ৰেটেজি বনাইছোঁ, আৰু ঠিক সেইদৰে আমি কাম কৰি গৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইটো হৈছে আমাৰ পৰিকল্পিত পৰিৱৰ্তন। কিন্তু অপৰিকল্পিত পৰিৱৰ্তন যিটো কোনেও নাভাবা নিচিন্তাকৈ হয়তো ঘপককৈ হোৱা এটা পৰিৱৰ্তন, তাৰ অন্তৰালত কোনো চিন্তা, তাৰ অন্তৰালত কোনো প্লেনিং, তাৰ অন্তৰালত কোনো পৰিকল্পনা বা কোনো এটা বিশেষ ব্যৱস্থা হোৱা নাই বা কোনো এটা প্ৰচেষ্টা মানুহে লোৱা নাই, এইটো অপৰিকল্পিতভাৱে হৈছে। গতিকে ইয়াক অপৰিকল্পিত কল্পনা বুলি কোৱা হয়। আমি যেতিয়া ভাৰতত আমি সকলোৱে জানো যে 5 years প্লেন, আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছতেই আমাৰ 5 years প্লেনৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছিল। প্ৰত্যেক 5 বছৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পৰিৱৰ্তন আমি বিচাৰোঁ সমাজখনৰ কল্যাণৰ হকে, মানুহৰ কল্যাণৰ হকে কিছুমান নীতি বা নিৰ্দেশন কৰি লোৱা হয়। সেইখিনি এটা প্লেনিং কৰে, এইখিনি কাম আমি কৰিম, এই 5 বছৰত এনেকুৱা হেল্থত এইখিনি, ফেমিলিত এইখিনি, এডুকেশ্যনত এইখিনি, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিম, সমাজখনৰ এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হ'ব তাৰ ফলত। তো সেইটো হৈছে এই 5 years প্লেনৰ জৰিয়তে যিটো চেঞ্জ হয়, সেইটোক আমি পৰিকল্পিত সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰোঁ। পৰিৱৰ্তনৰ হাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰিৱৰ্তন দ্ৰুতবেগী হ'ব পাৰে অথবা লেহেমীয়া হ'ব পাৰে। যিসমূহ পৰিৱৰ্তন অতি ক্ষীপ্ৰ, অতি সোনকালে হয়, সেইবোৰ দ্ৰুতবেগী পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ, আৰু যিসমূহ পৰিৱৰ্তন অতি
লেহেমীয়া লাহে ধীৰে হয় সেইসমূহক আমি লেহেমীয়া পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণৰ উৎসসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰিৱৰ্তনক আমি দুটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে আভ্যন্তৰীণ পৰিৱৰ্তন আৰু আনটো হৈছে বাহ্যিক পৰিৱৰ্তন বাহ্যিক পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইসমূহ যিসমূহৰ কাৰকটো বাহিৰৰ কিছুমান বাহ্যিক কাৰণৰ কাৰণে এক্সটাৰ্নেল চেঞ্জেছৰ এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ্ছৰ কাৰণে সমাজত যিসমূহ পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হয় তাক বাহ্যিক পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় আৰু যিসমূহ ইণ্টাৰনেল ভিতৰুৱা আভ্যন্তৰীণ কাৰকৰ দ্বাৰা সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হয় তাক আভ্যন্তৰীণ সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকাৰসমূহ বেলেগ বেলেগ হয় ভিন্ন হয় যেনে সময়সীমাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা তাৰ ডিৰেকশ্যন বা তাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ গতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা তাৰ কাৰকসমূহৰ যি উৎস সেইসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সামাজিক পৰিৱৰ্তন ভিন্ন প্ৰকাৰৰ হয় এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ আকাৰসমূহৰ বিষয়ে প্ৰকাৰ আৰু আকাৰ বুলি ক'লে আমি একেই যেন আমাৰ অনুভৱ হয় কিন্তু এই একেই নহয় প্ৰকাৰত আমি আলোচনা কৰিলোঁ বিভিন্ন দিশ আৰু সেই দিশসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আকাৰ হৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা বুজোঁ সেইসমূহক আমি এই সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ আকাৰত আলোচনা কৰিম Dear learners, we have already discussed the different types of social change. Let us now discuss the different forms of social change. Though there is a similarity between types and forms, but we have to keep in mind that types are the social changes classified on the basis of certain attributes. But there are different forms of social change. Social change do not take place in one particular form. It has different forms. So basically here we are going to talk about the different forms. Number one is evolution. Evolution is often an internal social change which takes a longer period of time. It is a gradual and slow social change and it is a change from within the society. Okay, so when change takes place from within the society and it is a very slow and gradual transformation of the society, it is called evolution. The next is progress. So when social change is planned towards achieving a particular goal, okay, when social change is targeted towards a particular ideal, it is called social progress. So social progress is defined as the changing of the society towards the ideal. The ideal is usually seen as a better condition and something desirable. So when we talk about social progress, we have to it can be understood as like there is a goal and we are moving towards that desired goal. This goal is supposedly the ideal aspect, it is idealized and we are moving towards it. It is a march towards the ideal. It is a movement. It implies a forward march or an advancement towards a desired goal. So when there is a desired goal and we are moving towards that, so such kind of the changes that takes place is progress. Now next is development. So what is development? Development is a very broad term and development has been understood differently by different disciplinary perspectives. Development also implies a positive and a desirable state of being. For example, when economists talks about development, they talk about growth, economic prosperity, boom. When ecologists talks about development, they basically talk about what? They talk about sustainable development. And when sociologists talks about development, they talk about the benefits of growth, the benefits of the benefits of planning, the benefits. So there should be an equitable distribution and
every section of the society must be able to benefit. Okay, so for sociologists, development implies improvement in the life of the people, improvement in the conditions of life of the people. It is not just merely economic development, it is cultural development, it is social development. So development in sociology is a very broad concept. It encompasses economy, culture, environment, lifestyle, values, beliefs, so on and so forth. So all of these, when changes for the benefit of the people, and when the benefit of development is actually received or actually felt, or actually is percolated down to all the people, irrespective of their caste, class, community, age, sex, etc. When all of them are developed, it is called development. So in this part, in this third part of our discussion, we have first discussed the different types of social changes based on the different attributes, and towards the later part we have discussed about the forms of social change, and the forms are evolution, progress and development. প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি ইতিমধ্যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকাৰসমূহ আলোচনা কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ আকাৰসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মই ইয়াৰ আগতে কৈছিলোঁৱেই যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকাৰ আৰু আকাৰ বুলি ক'লে আমাৰ দুইটাই একেই যেন অনুভৱ হয়, কিন্তু একেই নহয়, কাৰণ প্ৰকাৰসমূহ ক্লাছিফাই কৰা হৈছে বিভিন্ন দিশসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। কিন্তু যেতিয়া সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়া সি এক ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয়। সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন ধৰণ আছে, ইয়াৰ বিভিন্ন আকাৰ আছে। সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ এই আকাৰসমূহ যেতিয়া আলোচনা কৰিম, আমি সেইসমূহ আলোচনা কৰিম। গতিকে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ আকাৰ বুলি ক'লে মূলতে আমাৰ তিনিটা আকাৰ আছে। এটা হৈছে বিৱৰ্তন, আনটো হৈছে প্ৰগতি, তাৰ পিছৰটো হৈছে উন্নয়ন। তো সামাজিক বিৱৰ্তন বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, তেতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে আমি সেইসমূহ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছোঁ যিসমূহ সমাজৰ আভ্যন্তৰীণ কিছুমান কাৰকৰ দ্বাৰা লাহে ধীৰে যেতিয়া সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তন হয়, লাহে ধীৰে যেতিয়া সমাজখনৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হয়, তাক আমি বিৱৰ্তন বুলি কওঁ। ই এটা দীঘলীয়া সময় লয়, এটা দীঘলীয়া সময়ৰ অন্তত লাহে ধীৰে যেতিয়া আভ্যন্তৰীণ কিছুমান কাৰকৰ দ্বাৰা সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তন হয়, তাকেই বিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয়। অন্যহাতে যেতিয়া আমি প্ৰগতি বুলি কওঁ, তেতিয়া আমি সেইসমূহ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কথা বুজোঁ যিসমূহ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টিৰ বাবে আমি কিছুমান প্লেন কৰি আগবাঢ়োঁ। ধৰক আমাৰ এটা গ'ল আছে, আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেট আছে, আমাৰ এটা ডিজায়াৰ আছে বা এটা আমাৰ আইডিয়েল আছে যে আমি এইখিনি কৰিম, আমি এইখিনি কৰিব লাগে। সেইটো পাবলৈ, সেই আমাৰ যিটো গ'ল, সেই যিটো আমাৰ টাৰ্গেট, সেইখিনিত উপনীত হ'বলৈ আমি যেতিয়া আগবাঢ়োঁ, এই আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁতে প্ৰত্যেকটা ষ্টেপত আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল চেঞ্জ হয়, সেইটোক আমি প্ৰগ্ৰেছ বুলি কওঁ বা সেইটোক আমি প্ৰগতি বুলি কওঁ। যে আমাৰ এই গ'লটোলৈ আমিনো কিমান আগবাঢ়িছোঁ, ধাপে ধাপে যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ, সেই যে মুভমেণ্টটো, সেই আমি আগবাঢ়ি গৈ থকাটো প্ৰগ্ৰেছ বুলি কোৱা হয়। উন্নয়ন যিটো আমাৰ ৩ নম্বৰ আকাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ, সেইটো হৈছে সেইটো এটা খুব পজিটিভ আৰু আমি বিচৰা ধৰণৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনক আমি ডেভেলপমেণ্ট বা বিকাশ বা উন্নয়ন বুলি কওঁ। উন্নয়নক বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানে বিভিন্ন ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে বা বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰে বা বিভিন্ন মতামত দাঙি ধৰে উন্নয়নৰ বিষয়ে। ধৰি লওক আপুনি অৰ্থনীতি যদি এজন ছাত্ৰ বা ইকনমিষ্টসকলে উন্নয়নক অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ লগত তুলনা কৰে। অৰ্থনৈতিক বিকাশ বা অৰ্থনীতিৰ যেতিয়া উন্নতি হয় তাক উন্নয়ন বুলি কয় তেওঁলোকে। ঠিক তেনেদৰে এনভাইৰনমেণ্টেল যিসমূহ চাইণ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকে বহনক্ষম উন্নয়নক ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয় বা উন্নয়ন বুলি কয়। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদসকলে যেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ বা মানুহৰ
সামগ্ৰিক যিটো উন্নয়ন বা সমাজখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নক উন্নয়ন বুলি কয় তেওঁলোকে অকল অৰ্থনৈতিক বিকাশক বা কেৱল অকল এনভাইৰনমেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি নধৰে কিন্তু গোটেই সমাজখনৰ সকলোবোৰ দিশত যেতিয়া উন্নতি হয় আৰু সেই উন্নতিৰ ফল যেতিয়া সমাজৰ বিভিন্ন ছেকশ্যনৰ মানুহে উপভোগ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ছেকশ্যনৰ মানুহে সেই উন্নয়নৰ ফলসমূহ লাভ কৰে সমাজতত্ত্ববিদে সেই পৰিৱৰ্তনটোক সেই দিশটোক ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয় গতিকে এই খণ্ডটিত আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকাৰ আৰু আকাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলো Dear learners, welcome to the fourth and the final part of our discussion on social change. Here we are going to mainly talk about the different factors of social change. By now we have learned that society is constantly changing. It keeps on changing and change is the only reality. And this social change is caused by different factors. I've already mentioned in the first part of our discussion that there are multiple factors which leads to social change. So in this part of our discussion today, we are going to talk about the different factors. The first is the geographical factor. So whenever there is a change in the geographic aspect, I mean the climate or the weather, so there is a social change. Take for example global warming. It has led to tremendous changes and has affected our personal and social life. Okay, so geography also has its influence, its impact on society and social life. So geographical factor is a very important factor in bringing social change. Next is the demographic factor. By demography we mean population size, age, sex distribution, characteristics of fertility, mortality, so on, migration, so on and so forth. And all these demographic factors also influences or also brings changes in society. For example, in Assam, we all know that migration is a very heated, migration has led to massive changes in the demographic composition of Assam. And with migration, the people of Assam have been facing the issue of immigration. And with this immigration, with the tremendous immigration that Assam has been facing, there has been changes in the economy, in the polity of the region. Okay. Similarly, if in a particular region there is high mortality or very low fertility rate, it will also have certain kind of implications, and it will also bring certain kind of changes. So demographic factor also brings changes to society. Next is education. Education is a very, very important factor of social change. We all know that at one point of time, prior to the development of modern education, there were a lot of superstitious beliefs. People were guided, they were governed, their actions were governed by a lot of superstitious beliefs. But with the development of education, the belief system has changed. There has been tremendous change in the way of life of people. It has led to cultural change and technological advancement, so on and so forth. So education is a very, very important factor of social change. Apart from that, as I have already mentioned, technological factor is also a very important factor of social change. Technology too brings social change. It changes our social relations, our attitudes, our activities. Take for example industrialization. With the coming up of machine-made production, it has led to massive social changes. It has changed even our social relations. People have been migrating from rural areas to urban areas. There is a breakup of the traditional joint family system. Today people are living in cities, they have nuclear families, they have less family time, so on and so forth. So it has led to tremendous social changes. So technology is a very important factor behind social change. Another important factor of social change is the political factor. When
we have different political parties. They have the political parties have different ideologies, they have different agendas, and whenever a political party comes to power, they formulate different policies. They try to bring certain changes, their activities, their agendas, their policies brings different social changes. So political factor is also a very important cause of social change. The other important factor of social change is the economic factor. We have already discussed about how technology leads to social change. With the boom of economy, with the growth of economy, there are the growth of economy accompanies opening up of different livelihood opportunities for people, and that also brings social change. When there is recession, there is job cut, there is joblessness, that also changes the social situation. On the other hand, economic boom may bring tremendous economic growth, and that might also change the life of people. So when there is economic boom or when there is economic downfall, it brings both of them, it brings social change. So economy also is a strong driving force behind social change. Either it changes society for better, or for sometimes it also changes society, brings worse kind of social changes. Next is the last factor is the ideational factor, where where the beliefs, the values, the new kind of beliefs develop, and which leads to change. It is basically change in the attitude of the people, change in the mindset of the people, change in culture. All this comes under the ideational factor. So we have different factors which brings social change. Most important is the technological factor. In the contemporary period, we have seen how technology has changed our life. Along with it, social change can be caused by geographical factors, by education, by political factors, by economic factors, and also by ideational factors. প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি ইতিমধ্যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ আকাৰ আৰু প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া এই শেষ খণ্ডটিত, সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ আমাৰ আলোচনাৰ এই শেষ খণ্ডটিত আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন কাৰকসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সামাজিক পৰিৱৰ্তন বিভিন্ন কাৰকৰ দ্বাৰা সংঘটিত হয়, যেনে ধৰক জিঅ'গ্ৰাফি, ভৌগোলিক কাৰকৰ দ্বাৰা সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হয়। আমি গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ কথা শুনি থাকোঁ। গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বা সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ আমাৰ লাইফষ্টাইলৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, আমি সকলোৱে দেখিছোঁ বা বুজিছোঁ। গতিকে বা আজি যদি ক'ৰবাত এটা খুব ডাঙৰ ভূমিকম্প হয়, ভূমিস্খলন ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ ভৌগোলিক কাৰকৰ ভাবে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হয়। তাৰ পিছত আমাৰ শিক্ষাও এটা প্ৰধান কাৰণ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ। শিক্ষাৰ আমাৰ এই যি মডাৰ্ণ শিক্ষা, আমাৰ আধুনিক শিক্ষাৰ আৰম্ভণিৰ আগতে মানুহ ছুপাৰষ্টিশ্যনৰ দাস আছিল। তেওঁলোকে অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈছিল। অন্ধবিশ্বাসে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাৰিতাসমূহ, তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন এক্টিভিটিছসমূহ যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰভাৱিত কৰিছিল। কিন্তু যেই শিক্ষাৰ আৰম্ভণি হ'ল, মানুহে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেওঁলোকৰ মাজত নতুন নতুন চিন্তা, চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ, নতুন নতুন ধাৰণা, ৰিজনিং, লজিক, এইসমূহৰো তেওঁলোকৰ মাজত এই চাইণ্টিফিক চিন্তাধাৰাৰ বা মডাৰ্ণ চিন্তাধাৰাৰ তেওঁলোকৰ মাজত বিকাশ হ'ল। আৰু ইয়ে সামাজিক পৰিৱৰ্তন, ব্যাপকভাৱে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি কৰিলে। ইয়াৰ পিছত আছে শিক্ষাৰ পলিটিকেল বা ৰাজনৈতিক কাৰক। আমি জানো যে আমাৰ
আমাৰ দেশত বিভিন্ন আমি আমাৰ দেশখনৰে যদি উদাহৰণ লওঁ যে আমাৰ বহু পলিটিকেল পাৰ্টিজ আছে, তেওঁলোকৰ নিজা নিজা কিছুমান এজেণ্ডা আছে, তেওঁলোকৰ নিজা নিজা কিছুমান ধাৰণা আছে, তেওঁলোকৰ নিজা কিছুমান চিন্তা আকাংক্ষা আছে। তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোক পাৱাৰত আহে, তেওঁলোকে নতুন নতুন পলিচিজ ফ্ৰেম কৰে, তেওঁলোকে নতুন ধৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি এই মাহতে আমাৰ 2020 চনৰ অগষ্ট মাহত, জুন জুলাই আগষ্ট এইখিনি সময়তে আমি নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ কথা শুনিছোঁ বা নিউ এডুকেশ্যন পলিচি চৰকাৰে হাতত লৈছে। ইও এটা সময়ত আমাৰ সমাজলৈ ব্যাপক ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব বা আমাৰ এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে বা ইয়াৰ আগৰ চৰকাৰে যিসমূহ নীতি, ৰাজনৈতিক নীতি তেওঁলোকৰ আছিল, যিসমূহ তেওঁলোকৰ কাৰ্যৱলী আছিল, সেইসমূহে সমাজলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিছে, আমি দেখিছোঁ। গতিকে ৰাজনৈতিক কাৰকো এটা সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক। ইয়াৰ পিছত আমি যদি কওঁ প্ৰযুক্তিগত কাৰক বা টেকন'লজিকেল ফেক্টৰ, সেইটোতো আমি হয়তো বুজিয়ে পাওঁ যে টেকন'লজিয়ে মানুহৰ জীৱনলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনে। টেকন'লজিয়ে মানুহৰ জীৱনটো সলাই দিব পাৰে। আগতে আমি কি ঘৰলৈ চিঠি লিখিছিলোঁ, তাৰপিছত আহিল টেলিফোন, তাৰপিছত এতিয়া হোৱাটছএপ, কমিউনিকেশ্যন কিমান ইজি হৈ গ'ল। আগতে বিদেশত থকা এজন লোকক কমিউনিকেট কৰিবলৈ বহুত ডিফিকাল্ট আছিল, বহুত ডিফিকাল্ট। আমি বহুত সময় লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া মাত্ৰ এটা ছেকেণ্ড। গতিকে আমি ইতিমধ্যে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে টেকন'লজি আমাৰ জীৱনলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিছে। গতিকে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হৈছে এই প্ৰযুক্তি অথবা টেকন'লজি। ইয়াৰ লগতে অৰ্থনৈতিক কাৰকো এটা সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক। আমি দেখিছোঁ অৰ্থনৈতিক বিকাশে বা অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। আজি যদি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হয়, অৰ্থনীতিৰ সাংঘাতিক ধৰণে বিকাশ হয়, এই সমাজখনক বহু ওপৰলৈ লৈ যাব। মানুহক বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ সা সুবিধা বা তেওঁলোকক বিভিন্ন কৰ্মসংস্থাপন দিব পাৰিব যদি অৰ্থনীতিৰ উন্নয়ন হয়। কিন্তু অন্যহাতে যদি অৰ্থনীতিৰ ৰিচেশ্যন বুলি আমি যিটো কওঁ, যে অৰ্থনীতি উন্নয়ন নহৈ অৰ্থনীতিৰ অৰ্থনীতিৰ ডাউনফলহে হৈছে, তেতিয়া আমি দেখিম যে জব কাট হ'ব, জবলেছনেছ হ'ব, ক্ৰাইম বাঢ়িব। গতিকে এই অৰ্থনীতিৰ যিটো বিকাশ বা উন্নয়ন বা তাৰ ডাউনফল, ইয়াৰ লগতো ইয়াৰ দ্বাৰাও সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হয়। সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ শেষৰটো কাৰক হৈছে আমি যাক ইংৰাজীত আইডিয়েশ্যনেল কাৰক বুলি কওঁ, আদৰ্শাত্মক বা মানসিক ক্ষেত্ৰ। যেতিয়া আমাৰ আদৰ্শৰ সাল সলনি হয়, যেতিয়া আমাৰ এটিটিউডছ, আমাৰ বিলিফ, আমাৰ কালচাৰ, আমাৰ প্ৰমূল্য, আমাৰ মূল্যবোধ, আমাৰ চিন্তাধাৰা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ লাইফষ্টাইল, এইসমূহৰ যেতিয়া সাল সলনি হয়, ইও সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি কৰে। এইসমূহৰ পৰিৱৰ্তন আমাৰ বিশ্বাস, আমাৰ চিন্তাধাৰা, আমাৰ মূল্যবোধ, আমাৰ প্ৰমূল্য, এইসমূহৰ পৰিৱৰ্তনক আমি আদৰ্শাত্মক বা মানসিক ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ, আৰু ইও সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ এটা অন্যতম কাৰক। গতিকে প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি বুজিলোঁ যে বা আমি বুজিব পাৰিছোঁ নিশ্চয় যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন বিভিন্ন কাৰকৰ দ্বাৰা সংঘটিত হয়। হয়তো কিছুমান টেকন'লজিকেল এডভান্সমেণ্টৰ দ্বাৰা হয়, আৰু অন্য কিছুমান পৰিৱৰ্তন আমাৰ যেতিয়া মূল্যবোধৰ সাল সলনি হয় বা আমাৰ যেতিয়া এটিটিউডছ, আমাৰ বিশ্বাস, এইবোৰৰ সাল সলনিও সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে সামাজিক পৰিৱৰ্তন বিভিন্ন কাৰকৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয়। কেতিয়াবা কিছুমান কাৰকৰ দ্বাৰা অতি ক্ষিপ্ৰভাৱে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয়, বা কেতিয়াবা কিছুমান কাৰকৰ দ্বাৰা অতি লেহেমীয়াকৈ বা দীঘলীয়া বা লাহে লাহে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হয়। আমি অহা খণ্ডত আকৌ এটা নতুন অধ্যায়ৰ আলোচনাৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। ইমান সময় আমি স্বয়ংপ্ৰভা DTH চেনেল 20 যোগে সম্প্ৰচাৰিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটিৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰিলোঁ। এই বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকল নিশ্চয়কৈ ভালেখিনি উপকৃত হৈছে। পুনৰ আন এটি বিষয় লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম।
নমস্কাৰ।